Итак, сегодня мы будем говорить о восхитительном лесе Ашокаван. This is actually a very well-known and very loved, you could say, forest here in Sri Vrindavan Dham. Это всем хорошо известный и всеми любимый лес Ашокаван. And Srila Narayan Bhatta Goswami once again gives us several mantras that we can begin with, which will help us appreciate the forest we're entering into. И Шрила Нарайана Бхатта Госвами дает нам несколько мантр, с помощью которых мы еще больше можем оценить этот лес. The first one is from Bhakti-Vilas, chapter 12, verse number 1. It's the prana mantra for Ashokavan. И пранама мантра содержится во Враджа-Бхакти-Виласе 12.1. He writes, Krita Varana Ramyaya Vriksha Shoka Mana Rame Sita Vasa Vriksha Shestra Shoka Rupaya Te Namaha. Obeisances to you, O forest delightful due to many playful monkeys, O forest pleasing to the mind due to various Ashoka trees, O Ashoka, who is now the greatest of trees due to being the residence of Sita Devi, when she was kidnapped by Ravana and placed in Ashoka Vatika. Obeisances to you. Поклоны тебе, о лес, восхитительный благодаря множеству игривых обезьян. О лес, приятный для ума благодаря различным деревьям Ашока. О Ашока, который сейчас является величайшим из деревьев благодаря тому, что является местом пребывания Ситы Деви, когда она была похищена Равана и помещена в Ашока-Ватику. Поклоны тебе. Then he writes that Sri Ram, Lord Ram, is actually the presiding deity of Ashokavan. И далее он пишет, что на самом деле Рама является главенствующим божеством этого места. Bhakti Vilas, chapter 2, verse 9. Это содержится во Враджа-Бхакти-Виласе 2.9. Sri Rama Ashokavana Dipo Devaha. That, yes, Rama is the presiding deity of Ashokavan. Да, главенствующим божеством этого места является Рама. And then, interestingly enough, he names the predominating gopi of Ashokavan, she who watches over and takes care of that Ashokavan. И далее он описывает, называет главенствующую гопи Ашокавана. He writes, Ashokavane Padma Valya Dikarajayam. The gopi who predominates the area of Ashokavan is Padma Vali. She is the friend of Chitraleka Saki. Гопи, которая главенствует в местности Ашокаван, это Падмавали. Она подруга Читралеки Саки. I'd never heard of that gopi before. Я ранее не слышал об такой гопи. It's a very beautiful name. Очень красивое имя. Padma Vali. Падмавали. Then, we're doing a few mantras here today. Then he gives a prana mantra for a very sacred lake in Ashokavan called Sitakund. Затем он дает пранама-мантру очень сокровенному озеру в Ашокаване, которое называется Ситакунда. Janaki Shnana Shambhuta Tirtha Rajaya Te Namaha Nila Pita Kololamba Paramoksha Swarupine. Obeisances to the greatest of Tirthas born from the bathing of Sita. Obeisances to the personification of the highest liberation in the form of bluish, yellowish waters of Sitakund that make delightful sounds. Interesting. Поклоны величайший из Тирс, рожденный от омовения Ситы. Поклоны олицетворению высшего освобождения в форме голубовато-желтых вод Ситакунды, которые издают восхитительные звуки. And finally, he gives a mantra for performing parikrama of Ashokavan. И, наконец, он приводит мантру для совершения парикрамы по Ашокавану. Astamyam Bhadrashvikletu Vrindavana Samagame Sange Shokavanam Nama Gatva Partamam Acharet. He says, on the 8th day of the bright fortnight of the month of Bhadrapada, one should go to Ashokavan and offer one's obeisances.
На 8-й день светлой половины месяца Бадрапада необходимо отправиться в Ашокаван и предложить свои поклоны. So in this way we've established the authority of this transcendental place through these divine mantras given to us by Srila Narayan Bhatta Goswami. И таким образом мы установили авторитетность этого места посредством тех мантр, которые были даны Нараяна Бхатта Госвами. So this forest of Ashokavan is famous, you can imagine, for its ever-blooming Ashoka trees. Лес Ашокаван знаменит своими вечно цветущими деревьями Ашока. And it's described that within this beautiful forest is the famous Brahma-kund, which is described as a place of great spiritual significance. И описывается, что в пределах этого прекрасного леса находится Брахма-кунда, и также описывается, что это место, имеющее огромное духовное значение. And Brahma-kund is one of Vrindadevi's places of residence. И Брахма-кунда — это одно из мест пребывания в Вриндадеве. And it's described that it's full of birds, various forest creatures, and forest goddesses. Оно описывается как полное место птиц, различных лесных существ и лесных богинь. All serving Krishna according to Vrindadevi's orders. И все служат Кришне согласно указаниям Вринды. And on the southern side of Brahma-kund is a very, very special white Ashoka tree that burst into bloom at noon on one day of the year in the month of Vaishakha. И на южной стороне Брахма-кунды находится особое белое дерево Ашока, которое расцветает в полдень в один день года, в месяц Вайшака. When I read that, I remembered that when I first came to Vrindavan in the early 70s, somebody told me about this particular tree. И когда я прочитал это, я вспомнил, что когда я приехал во Вриндаван, то я как раз слышал об этом дереве. It's a special white Ashoka tree that it bursts into bloom at noon on one day of the year in the month of Vaishakha. Что это особое дерево расцветает в полдень в один день года, в месяц Вайшакха. How is that possible? Как такое возможно? Therefore the acharyas say, only pure souls understand how this is so. И говорится, что только чистые преданные могут осознать, как это происходит. Now in Vedic culture, Ashoka trees are connected with Kandarpa or Cupid, the god of love. В ведической культуре деревья Ашока связаны с Кандарбой или Купидоном, богом любви. How is that so? Как такое? Как это понимать? Because one of his arrows is made from Ashoka tree blossoms. Потому что одна из его стрел сделана из цветов Ашоки. It is also said that these Ashoka trees burst into bloom when touched by the feet of beautiful girls. Также говорится, что эти деревья расцветают, когда их касаются стопы прекрасных девушек. Interesting. Now, the kund, Brahma kund that's there in the Ashokavan forest, was actually formed from the tears of Lord Brahma that he cried after he was humbled during the Brahma Vimohan Lila, wherein Krishna showed himself to be the Supreme Personality of Godhead while simultaneously a little boy picnicking with his friends in the forest. Brahma had this vision. Сама Брахма-кунда, которая находится в этом лесу, была образована из слез Господа Брамы, когда он плакал после того, как он был просрамлен во время Брахма Вимохана Лилы, когда Кришна проявил себя как верховная личность Бога и одновременно как маленький мальчик на пикнике с его друзьями в лесу. Seeing the Supreme Personality of Godhead engaged so intimately with his friends in the forest, it just caused Brahma to cry, actually. Увидев, в каких близких отношениях Господь находится со своими преданными, Брахма заплакал. Actually, Brahma got off his swan carrier, he fell to the ground, and he bathed Krishna's lotus feet with tears from his 8 eyes. И более того, Брахма сошел с переносящего его лебедя, упал на землю и омыл лотосные стопы Кришны слезами из своих 8 глаз. Those tears were transformations of his ecstatic love, and when they washed Krishna's feet, it's described those tears became even more pure. They became divine charnamrita, it's described.
Эти слезы были превращением его экстатической любви, и когда они омыли стопы Кришны, эти слезы стали еще более чистыми. His ecstatic tears of love, touching the lotus feet of the Lord, made divine Charnamrita. Эти слезы превращениями его экстатической любви стали еще более чистыми и превратились в божественную чаранамриту. And all that collected as Brahmakund. И все это собралось и в то, что сейчас известно как Брахмакунда. Another place we must visit on the next Kartik Parikama, whenever that happens. Другое место, которое мы должны посетить, когда будет следующая картика. So then Lord Brahma, he glorified the Lord with very beautiful prayers. И затем Господь Брахма прославляет Господа в прекрасных молитвах. Several of them are, well, amongst my favorite. Некоторые из них мои любимые. Because they so nicely describe Vrindavan and the mood of Vrindavan. Потому что он замечательным образом описывает Вриндаван и настроение Вриндавана. And where do we find these prayers? И где же мы можем найти эти молитвы? In the Grantaraj Srimad Bhagavatam, the king of all scriptures, Srimad Bhagavatam. Они приводятся в таком произведении, как Шримад Бхагаватам, который является царем всех ведических писаний. In the 10th canto, chapter 14, text 31, 10, 14, 31 Brahma says, Брахма говорит, or he prays, или он обращается. O Almighty Lord, how greatly fortunate are the cows and ladies of Vrindavan, the nectar of whose breast milk you have happily drunk to your full satisfaction, taking the form of their calves and children. All the Vedic sacrifices performed from time immemorial up to the present day have not given you as much satisfaction. О всемогущий Господь, как же удачливы коровы и женщины Вриндавана, приняв облик их сыновей и телят, ты с удовольствием пил нектар их материнского молока. Все ведические жертвоприношения, совершенные за время существования этого мира, не приносили тебе такого удовольствия. And then verse 32. И далее в 32 стихе говорится. How greatly fortunate are Nanda Maharaj, the cowherd men, and all the inhabitants of Brajabhumi. There is no limit to their fortune because the absolute truth, the source of transcendental bliss, the eternal supreme Brahman, has become their friend. Какая огромная удача выпала Махараджа Нанды, пастухам и всем жителям Браджамбхуми. Поистине, счастье их безгранично, ибо сама абсолютная истина, источник высшего блаженства, сам вечный высший Браман стал их другом. And one more, we'll do 34. И еще один текст мы процитируем 34. My greatest possible good fortune would be to take any birth, whatever in this forest of Gokula, and have my head bathed by the dust falling from the lotus feet of any of its residents. Their entire life and soul is the Supreme Personality of Godhead Mukunda, the dust of whose lotus feet is still being searched for in the Vedic mantras. О, если бы я мог родиться в лесу Гокулы, я согласен появиться на свет в любом теле, лишь бы на мою голову падала пыль с лотосных стоп обитателей Гокулы. Больше жизни дорожат они Мукундой, Верховным Господом, пыль с лотосных стоп которого люди до сих пор ищут в ведических мантрах. So such beautiful prayers when Lord Brahma realized this little cowherd boy is actually the Supreme Personality of Godhead. Такие замечательные мантры, которые описывают, когда Господь Брахма осознал, что этот маленький мальчик является Верховной Личностью Бога. And upon realizing that, his tears of ecstasy bathed the feet of the Lord and made this kund, Brahmakund. И когда он осознал, слезы экстаза омыли лотосные стопы Господа и образовали озеро. Brahmakund is such a wonderful place. It's written that a person who fasts for one night and then bathes the next day 4 times in Brahmakund can attain Gandharva Loka, but one whose desires are completely spiritual can even attain Vaikuntha by bathing in those waters.
Брамакунда — это такое чудесное место. И описывается, что человек, который постится одну ночь, а затем на следующий день 4 раза омывается в Брамакунде, может достичь Ганхарвалоки. Но тот, чьи желания полностью духовны, может достичь Вайкунтхи. But what about everyone who's not living in Vrindavan? Но что же насчет тех, кто не может жить во Вриндаване? I'm presently in Vrindavan. I can go out to Brahmakund and I can sneak in a bath even during this pandemic. Я нахожусь во Вриндаване, я могу отправиться в это место, Брамакунду, во время этой эпидемии. But what about all the other members of the International Society for Krishna Consciousness? How will all of you, or how will all of we attain Vaikuntha, attain Goloka? А как же другие члены Международного общества сознания Кришны, как они смогут достичь Галоки? Well, it's understood that all the young and old members of this movement from various countries and ethnic backgrounds, men or women, rich or poor, can easily attain the supreme destination simply by sharing their good fortune with others, preaching the glories of the holy names all over the world. Но мы также, молодые, так и пожилые члены ИСККОН из разных стран, этнических национальностей, мужчины или женщины, богатые или бедные, можем легко достичь того же места назначения, просто проповедуя славу святому имени во всем мире. This is a fact. И это является фактом. And it's confirmed in Srimad Bhagavatam. И это подтверждается в Шримад Бхагаватам. Very early on in the Bhagavatam, actually. Да, в самом начале Бхагаватам. In the 4th canto, в 4-й песне, chapter 12, глава 12, two very important verses 36 and 37. Два очень важных стиха, 36 и 37. And they are as follows. И вот они звучат следующим образом. The self-effulgent Vaikuntha planets, by whose illumination alone all the illuminating planets within this mature world give off reflected light, cannot be reached by those who are not merciful to other living entities. Only persons who constantly engage in welfare activities for other living entities can reach the Vaikuntha planets. Лучезарные планеты Вайкунхи, чей свет является изначальным источником света всех светил материального мира, недоступны для людей, не проявляющих милосердия к другим живым существам. Попасть на них могут только те, кто постоянно творит добро и заботится о благе других живых существ. And what does it mean to be merciful to other living entities? И что это означает творить добро и заботиться о Described here благе as welfare activities. живых существ? Здесь говорится о благотворительности. We're meant to give them the highest welfare, spiritual welfare, by introducing them into the Yuga Dharma, the simple process of chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, thereby giving them the golden opportunity to go back home, back to Godhead, even in Kali Yuga. Самой высшей благотворительностью является дать им возможность соприкоснуться с процессом воспевания святых имен Харе Кришна. И тогда они смогут вернуться домой обратно к Богу. The next verse is relevant as well. И следующий стих также относится к этой теме. Persons who are peaceful, equipoised, cleansed, and purified, and who know the art of pleasing all of the living entities, keep friendship only with devotees of the Lord. They alone can very easily achieve the perfection of going back home, back to Godhead. Умиротворенные, беспристрастные, чистые душой и телом люди, владеющие искусством приносить радость всем живым существам, хранят дружбу только с преданными Господа, и лишь они могут без труда достичь высшего совершенства, вернуться домой, обратно к Богу. In other words, to be effective in our sharing Krishna consciousness, to really touch the hearts of persons who know nothing about Krishna consciousness, we have to be peaceful, equipoised, cleansed, and purified. Другими словами, чтобы произвести изменения в сердцах других людей, мы должны быть умиротворенными, беспристрастными, чистыми душой и телом. Essentially, that means good sadhana.
И это означает хорошая садхана. And then it says, who knows the art of pleasing other living entities? What is the art? The art is Shri Krishna Sankirtan. И далее говорится, что владеющий искусством приносить радость всем живым существам, и это искусство санкиртана. In other words, our preaching or means of distributing the holy name should be attractive to those who know nothing. They should look and go, oh, this is something wonderful, this Hare Krishna movement. Look at these people, look at their festivals, look at their style of life. It has to be pleasing to others. И это означает, что наша проповедь должна быть привлекательной, чтобы люди смотрели и говорили: «О, какие замечательные фестивали! О, посмотрите, как они хорошо живут!» То есть наша проповедь должна быть привлекательной. And to maintain our spiritual strength, we have to keep friendship with devotees of the Lord. И чтобы сохранять свою духовную силу, нам необходимо сохранять дружбу среди преданных. And then we can achieve perfection and go back home, back to Godhead. This is not an exaggeration. И тогда без труда мы сможем достичь высшего совершенства и вернуться домой, и это не является преувеличением. As I sometimes mention in the initiation lectures, one time Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said, I see no reason why all my disciples cannot go back to Godhead in one lifetime. Как я часто говорю во время посвящения на лекции, цитируя слова Бхактисиддханты Сарасвати, который говорил, что я не вижу ни одной причины, почему мои ученики не могут вернуться в духовный мир в течение одной жизни. So yes, it's certainly a wonderful advantage to come to Vrindavan and bathe in these sacred lakes, but really, and we should do that. But Prabhupada did say one time, Vrindavan's for inspiration. И да, это хорошо действительно приехать и совершить омовение в этих священных местах, озерах. Но Шрила Прабхупада говорил, что Вриндаван для вдохновения. Our main service is in every town and village of the world. Наше самое главное служение — это в каждом городе и деревне по всему миру. So, let's see. It's described that lakes, like Brahmakund and others in Vrindavan, are unlike any other bodies of water in the world. Итак, описано, что озера, такие как Брамакунда и другие во Вриндаване, не похожи ни на что, что мы знаем в этом мире. Actually, the Shastra describes that some lakes, like, for example, Govindakund, are filled with Krishna's bath water. Others, like Shamakund, are filled from water from other holy places. And still others, like Navalkund, are filled with the liquid form of the divine couple's love. The liquid form of the divine couple's love, Navalkund. Шастра описывает, что некоторые озера, такие как Говинда, Кунда, наполнены водой, которая осталась после омовения Кришны. Другие, такие как Шьяма Кунда, наполнены водой из святых мест. А еще другие, такие как Навал Кунда, наполнены жидкой формой любви божественной четы. Now some Vaishnavas say there are 54 lakes full of nectar surrounding stately Govardhan Hill. Некоторые вайшнавы говорят, что есть 54 озера, полные нектара, окружающие величественный холм Гавардхана. 54 lakes around Giriraj. 54 озера вокруг Гавардхана. Others say that the actual number of lakes surrounding Govardhan cannot be counted because they're quote-unquote unlimited. Другие говорят, что фактическое количество озер не может быть сосчитано, потому что оно безгранично. And some scriptures state that during the month of Kartik, all the holy lakes in the universe take shelter in Vrindavan. В священных писаниях говорится, что в течение месяца Картика все священные озера Вселенной принимают прибежище Вриндавана. During the month of Kartik, all the holy lakes of the universe take shelter of Vrindavan. В течение месяца Картика все священные озера Вселенной принимают прибежище Вриндавана. Elsewhere, I read that out of 56 of the lakes in Braja, rather 56 of Vrindavan's lakes are most prominent.
И также я прочитал, что существует 56 озер во Враджи как самые важные. Now I have a list of those 56 lakes. Я не смог их найти. But because we only have an hour and a half here for this lecture, I'll just mention a few of them for our purification. Я не смогу их перечислить, все эти озера, но я просто упомяну несколько для нашего очищения. They include Radhakund, Shamakund, Kushum Sarovara, Brahmakund, Dana Nivartana Kund, Sandar Shashanam Kund, Gauri Kund, Govinda Kund. There's a few. Вот это были перечисленные озера. Nectar lakes. Озеро Нектара. Actually, the Sanskrit word for lake is Sharash or Shara. И на санскрите озеро означает шараш или шара. And when used to refer to the lakes of Vrindavan, a secret meaning is revealed. И когда это слово используется для обозначения озер во Вриндавана, открывается секретное значение. When the syllables are reversed, it becomes rasa, meaning nectar or mellow. Когда слоги меняются местами, оно становится раса, означающим нектар или сладостный. When you reverse the syllables, shara becomes rasa, meaning nectar or mellow. Когда слоги меняются местами, то тогда шара становится нектаром или расой. Therefore, it's described that to bathe in any lake in Vrindavan is to bathe in the nectar of devotional mellows, a bath that purifies the heart. И таким образом принять омовение в любом озере Вриндавана – это значит принять омовение в нектаре сладости преданности, омовение, которое очищает сердце. And bestows the qualifications necessary to acquire rasa. И дарует квалификацию, необходимую для обретения расы. Such a transcendental benefit is achieved, however, only if one's devotional practices are without offense. Такое трансцендентное благо достигается, однако, только если практика преданного служения совершается без оскорблений. In other words, you'll get some amazing benefit from bathing in those lakes. You can get rasa, you can get some taste for devotional service. But if your devotional practices are full of offense, that won't happen. То есть, другими словами, если мы совершаем омовение в этих священных местах, мы можем обрести, почувствовать расу, но делать это необходимо без оскорбления. But you still get some benefit. Но если вы совершаете с оскорблением, все равно благо вы получите какое-то. Even if there's still some offenses, then the effect of bathing in Vrindavan's lakes, it said, the effect will be to slowly remove one's bad habits. By bathing, your bad habits go away, and then later the rasa can come. So there's always benefit for bathing here, whoever we are, whatever condition of life we're in. Если мы совершаем оскорбление, тогда эффект от омовения в озерах Вриндавана будет в виде медленного устранения вредных привычек. The acharyas say that the waters of Vrindavan's lakes should be honored as one would honor the water that has washed the lotus feet of the Lord, Charnamrita. Ачарьи говорят, что воды озер Вриндавана следует почитать так же, как почитают воду, которая омыла лотосные стопы Господа, And that the waters of Vrindavan's lakes should always be sipped with great reverence. И также необходимо принимать эту воду с великим почтением и благоговением. And they say that within these waters live untold kinds of fish and aquatic creatures like turtles, none of which are ordinary living entities. И описывается, что в этих водах живут бесчисленные виды рыб и водных существ, такие как черепахи, и ни одно из них не является обычным живым существами. Some of whom are fallen devotees. Некоторые даже являются падшими преданными. And some are great souls secretly engaged in bhajan. Или некоторые из них это великие души, тайно занимающиеся баджаном. The fish and aquatic creatures like turtles, whatever. Some of them are fallen devotees, but had the good fortune to take birth in
in Vrindavan, and some of them are great souls. When you look in the Jamuna, you see the fish or the turtles secretly engaged in deep bhajan. То есть в этих водах живут бесчисленные виды, так разные рыбы и разные живых существ, как черепахи, и некоторые из них это падшие души, а некоторые это великие души, которые тайно занимаются баджаном. And then in my research I found an amazing statement. И в своем исследовании я обнаружил удивительное высказывание, That in some of these lakes we're describing, что в некоторых озерах, которые мы описываем, there's what are called jewel fish. находятся драгоценные рыбы. And these jewel fish, they feed on the diamonds and rubies lying on the bottoms of the lakes. Вот эти драгоценные рыбы питаются алмазами и рубинами, лежащими на дне озера. Wow. Jewel fish who feed on the diamonds and rubies that lie on the bottom of these lakes. Драгоценные рыбы питаются алмазами и рубинами, лежащими на дне озер. And then in some of these lakes, there are other fish who are swimming around while reciting beautiful poetry describing Krishna's eternal love for Srimati Radharani. А другие рыбы, описывается, когда они плывут, то они декламируют прекрасные стихи, описывающие вечную любовь Кришны к Шримати Радхарани. And on the surface of these transcendental lakes in Vrindavan are regal swans and playful ducks. И на поверхности этих озер Вриндавана царственные лебеди и игривые утки. And on the shores of these lakes there are birds that bathe in and drink from these waters, knowing very well the effects of such liquid prema. А на берегах озер есть птицы, которые купаются в водах и пьют из них нектар. Yeah, when we go in Parikrama, we see the birds and they're flying and they land on a little branch that's fallen in the water. They start drinking. Well, the Shastra says these birds, they know very well the effect of drinking such liquid prema. И вот когда мы отправляемся на парикраму, мы видим, как птички летают, и в какой-то момент они пьют. И они прекрасно знают о последствиях такой жидкой премы. And then there are blue, gold, and red lotuses which grow in these lakes, and their pollen sweetens the water to taste like honey. И в озерах изобилуют синие, золотые и красные лотосы, и их пыльца подслащивает воду своим медом. And it's stated that Yogamaya has added many varieties of aromatic flowers and blossoming vines and flower trees to the lakes, the sight and smell of which make one's head swim with prema. И также говорится, что Йога Майя добавила к озерам много разновидностей ароматных цветов, цветущих лиан и цветущих деревьев, вид и запах которых заставляет голову кружиться от премы. And there are lots of swarms of intoxicated bees flying throughout the area. И также описано, что рой опьяненных пчел кружат по всей территории. But they're not ordinary insects, they're not ordinary bees. Но это необычные насекомые, это необычные пчелы. For these bees resemble Krishna in every way. Эти пчелы во всем похожи на Кришну. How so? Как так? Their bodies are blackish, they wear a yellow covering, they always seek nectar, and they are never faithful to eat just one flower. They go from flower, like Krishna with his many gopis. They're never faithful to any one flower. Их тела темные, они носят желтый покров, они всегда ищут нектар, и они никогда не верны лишь одному цветку. Они переходят из одного цветка к другому, то же самое, как Кришна путешествует от одной гопи к другой. And many lakes are decorated with beautiful staircases. Многие озера украшены красивыми лестницами. Sometimes these staircases surround the whole lake. Иногда они окружают все озеро. Sometimes they stretch just on one shore of the lake. Иногда тянутся вдоль одного берега. Or Shastra describes some are placed
here and there. Или в шастры описывают, что иногда они располагаются то тут, то там. And these staircases are made from gold and marble and inlaid with valuable gems. И эти лестницы сделаны из золота или мрамора. And they extend deep into the water so that one who is bathing can either stand at the water line or walk down the steps and submerge in the water up to your neck. И также они инкрустированы драгоценными камнями и уходят глубоко в воду, так что тот, кто принимает омовение, может либо стоять у линии воды, или погрузиться в воду по шею. And I read that in between and beyond these staircases are many beautiful trees and creepers which blossom and bear fruit all year. И также я прочитал, что между лестницами и за ними много красивых деревьев и лиан, которые цветут и приносят плоды круглый год. How can they blossom and bear fruit all year long? Как они могут цвести и принести плоды круглый год? Because of always drinking through their roots the sacred waters of these lakes. Потому что они всегда пьют через свои корни священные воды этих озер. It's described some trees stand tall, while others bend over to touch the waters. Также описывается, что некоторые деревья прямые, высокие, в то время как другие наклоняются, чтобы коснуться воды. Some stand in groves and others stand alone. Некоторые стоят в рощах, другие одни. Some trees have platforms around their bases. У некоторых есть площадки вокруг их основания. And others are hollow, where sometimes Krishna hides. И у других есть углубления, в которых Кришна иногда прячется. Wow. And as we discussed some months ago, Maharaj Yudhishthira and his brothers, they actually live as trees along the banks of Shamakund. И как мы обсуждали несколько месяцев назад, Махараджа Юдхиштхира и его братья живут в форме деревьев на берегу Шьямакунды. And Shastra states that the king and queen of all lakes in Vrindavan are Shamakund and Radhakund. И Шастра утверждает, что царь и царица всех озер Вриндавана — это Шьямакунда и Радхакунда. How so? Как так? Because these lakes are the liquid forms of the divine couple. Поскольку эти озера — это жидкая форма божественной четы. And all the acharyas agree that Krishna's qualities are fully present in Shyamakund. И все наши ачарьи согласны с тем, что качество Кришны полностью присутствует в Шьямакунде. And Radharani's qualities are fully manifest in Radhakund. И все качества Радхарани полностью проявлены в Радхакунде. It's further described И далее описывается, that in the summer, the waters of Vrindavan's lakes are the sources of refreshment and rowdy sport for Krishna and his cowherd boyfriends. далее описывается, что летом воды озера Вриндавана являются источником освежающего и шумного состязания. And in some secluded forests, the lakes are places for, quote, splashing games and confidential pastimes of Krishna with the gopis. И далее описывается, что в некоторых уединенных лесах озера являются местом для игр с брызгами сокровенных лил с гопи. So many details just about the lakes of Vrindavan. Столько много деталей просто только об озерах. It's all there in Shastra. И все это приводится в шастрах. So during daytime, these lakes provide drinking water for the cowherd boys and their cows. Так в дневное время эти озера обеспечивают питьевой водой мальчиков-пастушков и коров, Irrigation water for the gardens, pastures, and agricultural fields of Vrindavan. и водой для полива садов, пастбищ и сельскохозяйственных полей Вриндавана. And at night, these are places where Krishna enjoys lakeside strolls and where he performs rasa dance and bathes with the gopis. А ночью это место, где Кришна наслаждается прогулками по берегу озера, проводит танец раса и принимает омовение с гопи. And then Rupa Goswami says something really sweet. И Рупа Госвами говорит что-то очень сладкое. That these places, the banks of these sacred kunds, are places where saintly Vaishnavas go to weep, having had divine vision of these pastimes.
что это места, эти берега, это те места, куда идут плакать святые вайшнавы, получившие божественное видение об этих лилах. These are places where saintly Vaishnavas go to weep, having had divine visions of these pastimes. Very, very advanced devotees. Это места, куда идут плакать святые вайшнавы, получившие освобождение, видя об этих лилах. Очень особое место. So, such a wonderful description, so many details about the lakes. Итак, такое замечательное описание, столько множества деталей относительно озер. At the same time, we should understand that what has been written about Vrindavan's lakes applies to all bodies of water here. Rivers, creeks, waterfalls, it's all transcendental. И мы должны Liquid prema. Мы должны понимать, что то, что было написано об озерах Вриндавана, применимо в равной степени ко всем его рекам, ручьям, водопадам. So this particular kund, which was formed by Brahma's tears of ecstasy mixing with the feet of Krishna in Ashokavan, its location is halfway between the temple of Haridev and Manasi Ganga on Govardhan Hill. Что касается вот этой особой Брахма-кунды, которая была создана из слез Брамы, которая находится в Ашокаване, она находится на полпути между храмом Харидева и Манасигангой на холме Говардхан. It's one of the places that we can visit when we do parikama of Govardhan Hill. Это одно из тех мест, которые мы можем посетить, когда совершаем парикраму вокруг Near Говардхана. the town of Govardhan. Недалеко от города Говардхан. Doing parikama, we take a right, and then there's Manasi Ganga, and off to the left on a little hill is the temple of Haridev. Когда мы идем, не доходя до города Говардхан, находится Манасиганга, и вот буквально недалеко храм Харидева. So there's Manasi Ganga, and a little ways away there's a Brahma Kund. Вот находится Манасиганга, и прям недалеко находится Брахма-кунда. We don't always take that little deviation off the parikama, but I think now, having done all this research and having heard all of this, we should definitely stop at Brahmakund and take our baths there on a regular basis. И совершая парикраму, мы не всегда заходим в эту часть мест, но после того, как мы услышали о славе этого замечательного места, я уверен, что мы обязательно захотим его посетить. When Lord Chaitanya was doing his Govardhan Parikama, he came to Vrindavan once, and when he did Govardhan Parikama, it's described how he visited Brahmakund after seeing the deity of Haridev next to Manasi Ganga. И когда Господь Чайтанья Махапрабху совершал Говардхан парикраму, однажды он посетил это место, он посетил Брахмакунду после того, как увидел божество Харидева с Манасигангой. And while his servant cooked lunch, the Lord bathed in Brahmakund. И пока его слуга готовил обед, он совершил омовение в Брахмакунде. And then he took prasad and he rested beneath a particular tree on the banks of Brahmakund. И затем он вкусил прасад и отдохнул под деревом у этого озера. And I read that some years earlier, Lord Nityananda, accompanied by a local brahmana, rested beneath the same tree during his parikama of Govardhan Hill. I'm not sure that tree's still there, but we can find out. Я также прочитал, что несколько годами ранее Господь Нитьянанда, сопровождаемый местным браманом, отдыхал под этим деревом во время его парикрамы вокруг холма Говардхана. Я не уверен, находится ли это дерево по сей день там, но мы можем узнать. It's described that on the four sides of Brahmakund, beginning with the eastern side and proceeding clockwise, are the lakes of Indra, Yamaraj, Varuna, and Kuvera. Также я прочитал, что на 4 сторонах Брахмакунды, начиная с восточной стороны и продолжая по часовой стрелке, находятся озера Индры, Ямараджа, Варуны и Куверы. These lakes were formed when each of these demigods participated in the bathing of Krishna along with Lord Brahma after the Brahma Viholina pastime.
И они образовались, когда каждый из этих полубогов омывал Кришну после Брахма Вимохана Лилы. That Vimohana Lila, there's a lot of nectar there connected to that pastime. Брахма Вимохана Лила настолько нектарна, и также есть множество игр, связано с этой игрой. So it's stated that that by affectionately bathing Krishna, Lord Brahma revealed the conclusion of his teachings, which is, by bathing Krishna, Lord Brahma revealed the conclusion of his teachings, which is loving service to Lord Krishna. И говорится, что после любовного омовения Кришны Господь Брахма раскрыл вывод своего учения, который состоял в том, что любовное служение Господу Кришне. Thus the acharyas say that Brahma Kund is the liquefied form of that conclusion that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. И ачарьи говорят, что Брахма-кунда — это жидкая форма этого заключения, что Кришна — Верховная Личность Бога. And that the four lakes surrounding Brahma Kund, constantly seeing the glories of this liquid form of the Brahma Gaudiya Vaishnava Sampradaya Siddhanta. Krishna is tu Bhagavan Swayam. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. И говорится, что 4 озера, окружающих Брахма-кунду, постоянно воспевают славу этой жидкой формы Сиддханты Брахма Сампрадай. And Yogamaya resides on the bank of Brahma Kund as Manasi Devi. И Йога-майя пребывает на берегу Брахма-кунды как Манаси Деви. The presiding deity of Manasi Ganga, Главенствующее божество Манаси Ганги, who is one of the four goddesses of Braja. которое является одной из 4 богинь Враджа. Who are the four goddesses of Braja? И кто же являются эти 4 богини Враджа? Vrinda Devi, Yogamaya, Vrinda Devi, Yogamaya, Manasi Devi, and Pateleshwari. Pateleshwari is Parvati. Итак, это вышеперечисленные Вринда Деви, Йога-майя, Паталешвари и Махади. You got it? Yeah. Pateleshwari. Паталешвари. Pateleshwari. I couldn't figure out who Pateleshwari was, but then I researched and found out Pateleshwari is Parvati. Я выяснил, что Паталешвари — это и есть Парвати. So these four goddesses of Braja, Manasi Devi, Vrinda Devi, Yogamaya, and Pateleshwari or Parvati. Итак, это 4 личности: Манаси Деви, Вринда Деви, Йога-майя и Паталешвари или Парвати. And that big reddish Vrinda Devi deity worshipped by Rupa Goswami, who now resides at Kamyavan. И большое красноватого цвета божество Вринда Деви, которое поклоняется Шрилу Рупу Госвами во Вриндаване, was originally installed by Brajjanab at Brahmakund. Которое было изначально установлено в Раджанабхай на Брахма-кунде. And when foreign invaders came to Vrindavan, the pujaris hid her in the waters of Brahmakund. И когда иностранные захватчики пришли во Вриндаван, ее пуджари спрятали ее в водах Брахма-кунды. There was a beautiful temple where she was being worshipped. When the foreign invaders came, the pujaris took her out of the temple and put her at the bottom of Brahmakund. То есть, и когда пришли иностранные захватчики во Вриндаван, то вот это красивое божество пуджари спрятали в водах Брахма-кунды. And then, of course, later she was rediscovered by Rupa Goswami in Brahmakund. Yes. Позже она была вновь обнаружена Рупой Госвами в Брахма-кунде. And then he moved her from Brahmakund and installed her in a small temple adjacent to the Radha Govinda temple, another part of Vrindavan, that was built by Rajman Singh upon Rupa Goswami's request. И затем перенесена и установлена в маленьком храме, примыкающем к храму Радха Говинда, построенному Раджа Мансингом по просьбе Шри Рупы. So in their eternal pastimes, Radha and Krishna sometimes come to Ashokavan. Итак, в своих вечных лилах Радха и Кришна иногда приходят в Ашокаван. To collect flowers for their sanji decorations. Для того, чтобы собирать цветы и украшать их санджи. Sanji is an art form of, it's described two-dimensional art,
very popular in the Vrindavan area. Санджи — это форма двумерного искусства, популярного на территории Враджи. The wooded area around Brahmakund is described as exceedingly beautiful. Лесистая местность вокруг Брамакунда описывается, что чрезвычайно красивая. There's groves which the divine couple enjoy their pastimes, and cottages where self-realized souls reside. С рощами, в которых божественная чета наслаждается своими лилами, и где в хижинах обитают самоосознанные души. Now, in my readings, I discovered that Shrila Prabhupada wrote or has written that the great saint Bivamangal Thakur, the author of that famous scripture Krishna Karnamrita, he lived at Brahmakund for 700 years. И Шрила Прабхупада писал, что Билва Мангала Тхакур, автор известного священного произведения Кришна Карнамрита, жил на Брамакунде 700 лет. And this is actually according to his Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, who himself was referring to the Shastra Balaba Digvijaya. Это согласно соответствии с его духовным учителем Бхактисиддхантой Сарасвати, который сам ссылается на шастру под названием Валава Диквиджая. I was amazed. He lived 700 years by Brahmakund. Я был удивлен, что он жил на Брамакунде 700 лет. And that was confirmed also by Prabhupada, by Bhaktisiddhanta Saraswati, and by Shastra, Balaba Digvijaya, Guru Shastra Sadhu. 700 years. И это подтверждается Шрилой Прабхупадой, Бхактисиддхантой Сарасвати и шастрами Валава Диквиджая, гуру шастры садху. And actually Bivamangal Thakur's samadhi is in Vrindavan. На самом деле самадхи Билва Мангала Тхакура находится во Вриндаване. He departed the world from Vrindavan Dham. Он оставил этот мир, находясь во Вриндаване. Not far from that well-known temple, Lala Babu temple. Недалеко от хорошо известного храма Лала-Бабу. For those of you who know where Lala Babu is, but it's not, his samadhi is not far from Gopishwara Mahadev temple. Вот его самадхи расположена недалеко от храма Гопешвара Махадева. Srila Bivamangal Thakur was originally from South India. Так, Шрила Билва Тхакур был родом из Южной Индии. He was born in a Brahmin family. Он родился в браманской семье. And his former name was Shilhana Mishra. И его прежнее имя было Шилхана Мишра. And there's not a lot of information about him, but as a young man, he was a householder. Немного информации приводится о нем, но когда он был домохозяином, And it's known that he became attracted to a prostitute whose name was Chintamani. было также известно, что он привлекся проституткой по имени Чинтамани. However, he eventually took her advice and became renounced. Но в конце концов он последовал ее совету и стал отреченным. Not only renounced, on her advice, he actually went to Vrindavan and became a pure soul, a great soul. Не только отреченным, но по ее совету он отправился во Вриндаван и стал великой душой Махатмой. That gives hope for ourselves. We came to Krishna consciousness in a fallen condition, but we can reach perfection. There's so many pastimes like that in our scriptures. И это дает нам надежду. Мы пришли с очень падшего положения, но у нас есть шанс достичь высокого уровня. Actually, in several places in his literary works, Bivamangal Thakur has glorified Chintamani. На самом деле в его произведениях в нескольких местах он прославляет Чинтамани. As she who showed him the right path. Это та, которая указала ему правильный путь. Whereby he eventually became a great devotee. Благодаря кому он стал великим преданным. It's described that in time, when he reached Vrindavan, he exhibited many ecstatic symptoms. Описывается, что со временем он стал проявлять много экстатических симптомов. And people used to call him Lila Sukha. Люди звали его Лила Шука. Lila means like play or playful, and Shuka means parrot. Лила означает игра, а Шука означает попугай. So you see sometimes in the paintings, he's playing a musical instrument.
Можете видеть, как он играет на музыкальных инструментах in the forest of Vrindavan. в лесах Вриндавана. Lila Sukha, he was like a parrot whose singing was very pleasing. Это было как попугай, чье пение очень приятно. His singing was describing the Leelas of the Lord. И его пение описывает лилы Господа. So when he reached that very elevated platform, he wrote a very, very famous book called Krishna Karnamrita. И когда он достиг этой возвышенного уровня, он написал книгу, которая называется Кришна Карнамрита. But this book, Krishna Karnamrita, was lost in the ravages of time. Но эта книга, Кришна Карнамрита, была утеряна в результате разрушительного действия времени. But as we know, we've heard many times, this Krishna Karnamrita, along with the Brahma Samhita, was later discovered by Lord Chaitanya Mahaprabhu when he was on tour in South India. Но позже вот эта книга была обнаружена Господом Чайтанья Махапрабху, когда он путешествовал по Южной Индии. Mahaprabhu liked to hear Krishna Karnamrita as well as the poetry of Vidyapati and the Gita Govinda by Jayadev Goswami. Махапрабху особенно любил слушать Кришна Карнамриту, так же как и поэзию Видьяпати и Шри Гита Говинду Джаядев Госвами. All describing the glories of Radha and Krishna in Braj. Это все описывает славу Радху и Кришны в Врадже. Now, Bivamangal Thakur is also credited with writing a book called Shanti Shataka. Билвамангала Тхакуру также приписывают написание книги, которая называется Шанти Шатака. There's another book with a similar name, Shanti Shatakam, by a 13th century author named Shilhana. Есть другая книга под названием Шанти Шатакам, написанная в 13 веке автором под именем Шилхана. But it's generally accepted that it is the Shanti Shataka of Bivamangal Thakur that Lochandas Thakur refers to in his Sri Chaitanya Mangala. Но общепризнано, что именно на Шанти Шатаку Билваманга Тхакура Лочанадас Тхакур ссылается в своей Шри Чайтанья Мангале. Lochandas Thakur is the author of Chaitanya Mangala, and in that book he mentions this Shanti Shataka. Лочанадас Тхакур является автором Шри Чайтанья Мангала, и он как раз ссылается на это произведение Шанти Шатаку. I read that part. Я прочитал эту часть. Therein he writes that after taking sannyas, when Chaitanya Mahaprabhu was traveling with Lord Nityananda, Mukunda and Gadadhar, they were stopped by a, quote, sinful toll collector. Там он пишет, что после принятия саньясы, когда Господь Чайтанья Махапрабху путешествовал с Господом Нитянандой, Мукундой и Гададхаром, их остановил грешный сборщик пошлины. This sinful toll collector was harassing pilgrims crossing a river on their way to Puri. И этот грешный сборщик пошлин докучал паломникам, пересекающим реку по дороге в Пури. And displeased by this, Mahaprabhu, he actually ran at the toll collector, roaring like an angry lion. И недовольный этим, Махапрабху набросился на сборщика пошлин, как бешеный лев. But somehow this toll collector, he suddenly had the realization that Mahaprabhu was the Supreme Personality of Godhead. Но каким-то образом сборщик пошлин вдруг понял, что Махапрабху был верховной личностью Бога. And before Mahaprabhu could stop and chastise him, that toll collector came running towards Mahaprabhu, fell down at his lotus feet, and repented for his sins and asked for forgiveness. И прежде чем Махапрабху успел его наказать, он подбежал к Махапрабху и упал перед ним, раскаялся в своих грехах и умолял о прощении. And began chanting the holy names. И он стал повторять святые имена. So he was forgiven, of course. И, конечно же, он был прощен. And he achieved a high state of ecstasy, it's described by Mahaprabhu's mercy. И описывается, что он достиг высшей формы экстаза по милости Господа Чайтанья Махапрабху. So afterwards, Mukunda, he said to the Lord, Mahaprabhu, should we expect other toll collectors to harass you on our journey?
И после этого Мукунда сказал Господу: «Стоит ли ожидать, что другие сборщики пошлины будут докучать тебе во время нашего путешествия?» But then Mahaprabhu gave a very interesting reply. И затем Господь Чайтанья Махапрабху дал очень интересный ответ. He said, "Fear not, Mukunda, for my relatives will protect me. Fear not, Mukunda, my relatives will protect me." «Не бойся, Мукунда, ведь мои родственники защитят меня». So hearing that Lord Chaitanya's relatives would protect him, Mukunda became a little puzzled. Услышав, что родственники Господа защищат его, Мукунда был озадачен. He said, "Relatives, my lord? You don't have any relatives. You're a sannyasi." Он спросил: «Родственники, мой Господь? Ну у тебя нет родни, ты саньяси». So at that time, Mahaprabhu smiled and he quoted a verse from Bivamangal Thakur's Shanti Shataka. И в этот момент Махапрабху улыбнулся и процитировал шлоку из Шанти Шатаки. Very beautiful. Очень красиво. Patience is one's father. Forgiveness is one's mother. Eternal peace is one's wife. Truth is one's son. Kindness is one's sister. Control of the mind is one's brother. The earth is one's bed. The 10 directions are one's clothing. And nectarian knowledge is one's food. This is the wisdom of Bivamangal Thakur, which Mahaprabhu quoted as his relatives, those who are protecting him. И вот эта мудрость Билвамангала Тхакура, которую Господь Чайтанья Махапрабху цитировал, говоря, что это его родственники. Итак, терпение – это отец человека, прощение – это мать человека, вечное умиротворение – это жена человека, правда – это сын человека, доброта – это сестра человека, контроль ума – это брат человека, земля – это постель человека, 10 направлений – это одежда человека, нектарное знание – это пища человека. So Shanti Shataka, quoted by Chaitanya Mahaprabhu. Итак, Шанти Шатака была цитирована Господом Чайтаньей Махапрабху. But really it's Srila Bivamangal Thakur's Krishna Karnamrita, that's his magnum opus. Но на самом деле именно Кришна Карнамрита Шрила Билвамангала Тхакура является его шедевром. Magnum opus is one's greatest work. Шедевр – это большая работа чья-то. It's a very deep shastra. Это очень глубокая шастра, Describing the path of spontaneous love for Krishna with many very detailed descriptions of Krishna himself and his pastimes with the Braja Gopis. и она описывает путь спонтанной любви к Кришне со многими прекрасными описаниями самого Кришна и его лил с Враджагопи. And we hear again how Chaitanya Mahaprabhu very much appreciated that work. Ну и мы можем опять слышать, как Господь Чайтанья Махапрабху ценил эту работу. And interestingly, Bivamangal Thakur begins Krishna Karnamrita with a very famous prayer glorifying both the prostitute Chintamani who showed him the way, his initiating spiritual master Somagiri, and he also refers to Lord Krishna as his initiating spiritual master. Интересно, что описывается, что он начинает книгу с известной One of his initiating spiritual masters. Он начинает книгу с известной молитвой, прославляющей обоих, проститутку Чинтамани и инициирующего духовного учителя Сумагири. И также он упоминает Господа Кришну как своего наставляющего духовного учителя. He writes, "All glories to Chintamani and my initiating spiritual master Somagiri. All glories to my instructing spiritual master, the Supreme Personality of Godhead, who wears peacock feathers in his crown. Under the shade of his lotus feet, which are like desire trees, Jayashri, Radharani, enjoys the transcendental mellow of an eternal consort." Итак, он пишет: «Вся слава Чинтамани и моему инициирующему духовному учителю Сомагири. Вся слава моему Шикша-гуру, верховной личности Бога, который носит павлиний перо в своей короне. Под сенью его лотосных стоп, которые подобны деревьям желаний, Джая Шри Радхарани наслаждается трансцендентной расой вечной супруги».
Actually, I'll correct myself there. He refers to Krishna as his instructing spiritual master. И на самом деле я себя подкорректирую. Здесь он обращается к Кришне как главному духовному учителю. His initiating spiritual master was Somagiri, and his instructing spiritual master was Lord Krishna. То есть инициирующий духовный учитель был Сомагири, а тот, кто дает наставление, это был Верховная Личность Бога. But he also gives glories or recognition to Chintamani as, you could say, the person who propelled him on the spiritual path. И он здесь отдает дань уважения Чинтамани, которая наставляла его также на духовном пути. We'll repeat that mantra. Мы повторим That shloka. еще раз эту шлоку. All glories to Chintamani and my initiating spiritual master Somagiri. All glories to my instructing spiritual master, the Supreme Personality of Godhead, who wears peacock feathers in his crown. Under the shade of his lotus feet, which are like desire trees, Jaya Shri, Srimati Radharani, enjoys the transcendental mellow of an eternal consort. Вся слава Чинтамани и моему инициирующему духовному учителю Сомагири. Вся слава моему Шикша, Гуру, Верховной Личности Бога, который носит павлинье перо в своей короне, под сенью его лотосных стоп, которые подобны деревьям желаниям, Джая Шри Радхарани, наслаждается трансцендентной расой вечной супруги. Actually, perhaps we should go into a little more detail about just how fallen Bivamangal Thakur was, so we can appreciate the unfathomable mercy of the Lord and his representatives who delivered him to the highest stage of Krishna consciousness. Так, на самом деле, возможно, нам стоит более подробно описать, насколько падшим был когда-то Билвамангал Тхакур, чтобы мы могли лучше оценить непостижимую милость Господа и его представителя в его освобождении. As we mentioned earlier, Bivamangal Thakur was born in a righteous Brahmin family. Итак, как мы упомянули ранее, Билвамангал Тхакур родился в благочестивой семье браманов. But he fell down in due course of time due to lusty desires from an ongoing relationship with the prostitute Chintamani. Но со временем он пал из-за похотливых желаний и продолжающихся отношений с проституткой Чинтамани. It all happened in a very dramatic way. И все это произошло очень печальным образом. There's dramatic fall downs and there's dramatic deliverances in this world. Так, это было удивительное падение, удивительное освобождение. It's said that one day his father died. Говорится, что в один день умер его отец. And the next day they had his Shraddha ceremony, or a few days later they had his Shraddha ceremony, like a memorial service. И на следующий день должна была быть проведена церемония Шрадхи или поминальная церемония. And many brahmanas and relatives were in attendance. И тогда присутствовали множество браманов и других родственников. Now he's the son, he's there at the Shraddha ceremony of his father. It's a very significant event. И это была церемония Шрада. Это было очень важное событие. But during the ceremony itself, Bivamangal became restless because of lusty desires, and he left the ceremony to go see the prostitute Chintamani. Но во время церемонии Билвамангала забеспокоился из-за похотливых желаний, и он покинул церемонию и пошел увидеться с проституткой Чинтамани. And not only that, he left with all the gifts and much of the food from the ceremony as to give to Chintamani. И на самом деле он ушел со всеми подарками и пищей с церемонии, чтобы отдать все это Чинтамани. And there was a raging storm taking place at that time. В то время была сильная буря. And he had to cross a river actually to get to Chintamani's house. И ему нужно было перейти через реку, чтобы добраться до дома Чинтамани. But there were no boats when he got to the shore. Но там не было лодок, чтобы переплыть на другой берег. And although the river was raging, he was so determined to get to Chintamani's house, he decided to swim across the river. Но он решил отправиться вплавь через реку, чтобы достичь ее места. But while he was swimming, he started being swept by the current downriver very quickly. Но пока он плыл, его начало уносить вниз по реке.
but somehow he managed to catch hold of what appeared to be a big log. Но ему как-то удалось зацепиться, как ему показалось, за бревно. And he used that log to get to the other side. И при помощи него он добрался до противоположного берега. And once there, when he got to the other side of the river, the storm was so strong that he could barely see anything. И когда он добрался до противоположного берега, шторм становился настолько сильным, что он едва ли мог видеть что-то. But somehow he reached Chintamani's house, Но так или иначе он добрался до дома Чинтамани, only to find that the gate was locked. но его ожидали лишь закрытые ворота. So her house was surrounded by huge walls, Итак, ее дом окружали высокие стены, and he was confused. How am I going to scale these walls? и он был в растерянности, как он сможет пересечь эти So стены. suddenly he saw a large rope hanging down over the walls. И вдруг он увидел свисающую веревку с одной из стен. And using that rope, he climbed up and fell over the other side and made a big noise when he hit the ground. Используя ее, он взобрался на стену и упал с другой стороны с громким звуком, ударившись о землю. At that point, Chintamani, she heard that noise. She came out to see what was going on. И в этот момент Чинтамани услышала этот звук, и она вышла, чтобы посмотреть, что там происходит. And she was startled to find Bivamangal lying in a heap in her garden. И с большим удивлением она увидела белого мангалу, лежащему в бессознательном состоянии в ее саду. So she was shocked that he'd come to see her during such a dangerous storm. Она была в шоке от того, что он пришел к ней в такую опасную бурю. So she brought him indoors and gave him some warm clothes and sat him by the fire. Она завела его в дом, дала ему теплую одежду и усадила его у огня. And then she inquired, "How did you get here? Such a raging storm across the river and over the walls of my house. How did you do that?" И потом она спросила, как ему удалось добраться до ее дома во время такой бури. So Bivamangal explained how he'd used the log to swim across the river and the rope to get over the walls. И белого мангала рассказал ей, как он использовал бревно и канат, чтобы добраться сюда. So out of curiosity, she went outside and was stunned to see that he'd actually used a snake. It wasn't a rope, a snake to climb over the wall. Из любопытства она вышла на улицу и была ошеломлена, увидев, что он на самом деле использовал змею, чтобы взобраться по стене. And going outside her home, outside the wall, she saw that the log he'd used to cross the river was actually a corpse, a dead body. И далее она увидела, что бревно, которое он использовал, чтобы пересечь реку, было на самом деле трупом. Then she went back in and she chastised Bivamangal Thakur. Затем она вошла в дом и отчитала белого мангала Тхакура. A famous chastisement. Это было знаменитое отчитывание. Apparently, she was a devotee of the Lord. На самом деле она была преданной Господу. And she said to Bivamangal, И она сказала белого мангалу: Bivamangal, if you had as much attraction for Sri Krishna, the all-blissful, lovable, and supreme personality of Godhead, as you have for my body, which is simply a bag of flesh and bones, you would have already attained the highest state of transcendental bliss, relishing an ever-increasing rasa of deep loving emotion for He who is our eternal lover, Sri Krishna. Белого мангала, если бы ты с такой же силой привязался к Кришне, всеблагому и любящему верховной личности Бога, как ты привязан к моему телу, которое представляет собой не что иное, как мешок, наполненный мясом и костями, ты бы уже достиг высочайшего состояния трансцендентного блаженства, наслаждения всевозрастающей расой. Now these words had an immediate effect on the heart of Bivamangal Thakur. Эти слова возымели очень большой эффект на сердце белого мангала Тхакура. He stood there kind of mesmerized for a few moments, like he'd been hit by a thunderbolt, a flash of lightning. Какое-то время он стоял неподвижно и медитировал на эти удивительные слова.
He was meditating on the wise counsel of Chintamani. И он медитировал на мудрый совет Чинтамани. We've all experienced that in our lives as devotees. У нас есть такой опыт, как преданные. The first time we came in contact with the devotees or read one of Prabhupada's books, it hit us as true. Впервые, This is absolute truth. когда мы читаем, знакомимся с книгами Шрилы Прабхупады, мы понимаем, что да, это и есть абсолютная истина. We were ready for it at that particular. This is all the Lord's arrangements, actually. И на самом деле это все устроено Господом. So, without saying a word, he left her house and he didn't even go home. И затем, не сказав ни слова, он покинул ее дом. He actually wandered around the countryside for some time. На самом деле он не вернулся к себе домой, он какое-то время бродил по окрестностям. And eventually he came across an ashram of renounced sadhus. И в конце концов он наткнулся на ашрам отреченных садху, And he observed them for a while. и он наблюдал за ними какое-то время. He was wondering how are they able to control their senses and how they remain detached from the fair sex. И он задался вопросом, как у них получается контролировать чувства и как они сохранили отстраненность от противоположного пола Bodily pleasures. и от плотских наслаждений. So with his, this renewed, because he was born in a Brahmin family, so with this renewed interest in spiritual life, he decided to stay with them. Потому что он был рожден в браманической семье, и он решил остаться с ними. And in their association, he listened to them recite Shastra, and then he began inquiring about the rules and regulations to follow in spiritual life. Находясь в их обществе, он слушал, как они читают шастры, и расспрашивал их о правилах, регулирующих принципах. Do shraddha tata sadhu sangada tabhajana kriya natariviti syat. He became involved in the authorized path of Krishna consciousness. И он стал вовлечен в авторитетный процесс сознания Кришны. Eventually, he accepted the guru of that ashram as his initiating guru, Somagiri. И в конце концов он принял гуру по имени Сомагири. And he was involved in so many devotional services. И он был занят в разных видах преданного служения. Then one day he asked his spiritual master Somagiri if he could go to Vrindavan. И вот однажды он спросил своего духовного учителя Сомагири, можно ли ему отправиться во Вриндаван. But Somagiri, his spiritual master, determined that he wasn't ready to go to live as a renounced sadhu in Vrindavan, because in those days that's what you did. You became a renounced Babaji here. So Somagiri said, no, don't go to Vrindavan yet. Maya is very strong. You are not purified enough. You won't be able to control your mind and senses. Stay with the sadhus and they will protect you. Но Сомагири был убежден, что ему не следует так торопиться, и поэтому он сказал, нет, не ходи во Вриндаван. Майя очень сильна, ты еще недостаточно очистился, ты не можешь контролировать свой ум и чувства. Оставайся садху, и они будут тебя защищать. Unfortunately, Bivamangal Thakur didn't take his guru's advice seriously at that point. К сожалению, Бинва Мангала не принял совет своего гуру всерьез. And one day he walked out of the ashram and left for Vrindavan. И однажды он вышел из ашрама и ушел во Вриндаван. Guru Avagya means to disobey the instructions of the spiritual master. It's one of the 10 offenses to the holy name. Гуру Аваги означает пренебрегать наставлениями духовного учителя. Это одно из 10 оскорблений святого имени. So he walked for several days. Итак, описывается, что он шел несколько дней. Eventually became very thirsty and very hungry. И в конце концов стал испытывать голод и жажду. And on his journey he happened to come across a well. И во время этого он наткнулся на колодец, Where there was a beautiful, attractive young lady drawing water from the well. где оказалась привлекательная молодая женщина, которая доставала воду из колодца. So he approached her and asked her for a drink of water. Он подошел к ней и попросил дать ему воды. But because of shyness, she was very shy. She spoke
very softly to him. Но из-за застенчивости она говорила с ним очень тихо. And it'd been a long time, it's described, since he heard the voice of a young woman. И описывается, что много времени прошло с тех пор, как он слышал голос молодой женщины. And her words acted like a poisonous arrow in his heart, causing him to become restless. It reignited those lusty desires. И ее слова стали как ядовитая стрела в его сердце. And he remembered his past, meaning he remembered the beautiful face and sweet words of Chintamani. И вдруг он вспомнил свое прошлое и красивое лицо и сладкие речи Чинтамани. So he drank the water that young girl offered him. И он пил воду, которую эта юная девушка предложила ему. Unable to control himself, he followed her as she went back to her home. И он не в состоянии контролировать себя, он последовал за ней, когда она отправилась в свой дом. And as they arrived there, you could say he came to his senses. He remembered the words of his spiritual master and came to his senses. И он пришел в чувство, когда они уже дошли домой, и он вспомнил слова своего учителя. His guru had told him, "Don't go. You're not qualified for residence in Vrindavan. Stay with the sadhus." Он вспомнил, как его духовный учитель говорил: «Не ходи, ты еще не квалифицирован, чтобы жить во Вриндаване, оставайся садху». So then, when the young girl went into the house, her house, she came back out with her husband. И когда он шел за этой девушкой, то и дошли, то она вышла вместе со своим мужем. You could say to greet the sadhu. А можно сказать, чтобы поприветствовать садху. But the sadhu, Bivamangal Thakur, he said to the girl, he said, "Your hairpins, please give them to me." И когда они дошли, он сказал ей: «Дай мне, пожалуйста, твои шпильки для волос». So the young lady thought, "Why does he want my hairpins? He must have a thorn in his foot, and he needs something sharp to remove it." Молодая женщина, She was very innocent. молодая женщина, будучи невинной, подумала: «Зачем ему нужны мои шпильки? Наверное, у него в ноге заноза». So obediently she gave him her hairpins. И она послушно дала ему свои шпильки. And Bivamangal took them from her, and without hesitating, he used them to pluck out his eyes. Билвамангала взял их у нее и без колебаний выколол оба своих глаза. Addressing those eyes, he said, "There, you can no longer disturb me now." Обращаясь к своим глазам, он сказал: «Ну вот, теперь вы меня не будете больше беспокоить. Now I'm free to go to Vrindavan. Теперь я свободен, чтобы отправиться во Вриндаван». So of course it's not just by removing the eyes which see the object of the senses, it's a question of purifying the heart, but apparently he had come to that resolution that he was determined not to become attracted to Maya again, and he wanted to go to Vrindavan and find Krishna. Конечно, нам не следует подражать этому, но в принципе мы должны попытаться отсечь все желания наших чувств духовным продвижением, чтобы продолжить свое путешествие во Вриндаван. And of course we shouldn't imitate his actions of taking out his eyes, but in principle we should try to cut away the desires of our senses by the gradual process of Krishna consciousness. Конечно, нам не следует подражать этому, но в принципе мы должны попытаться отсечь все желания наших чувств на нашем духовном пути сознания Кришны. So he went to Vrindavan. И он отправился во Вриндаван. And he spent 700 years there. И он провел там 700 лет. As a blind sadhu. Как слепой садху. Doing bhajan. Совершая баджан. It's described that he did bhajan between Chandra Sarovara. He would go from sometimes in Brahma Chandra Sarovara and sometimes in Brahmakund. И описывается, что он совершал баджан между Чандра Сароварой и Брахмакундой. And because of his genuine renunciation, and more so because of the prema, or the love that awakened in his heart for Krishna, Krishna as a small boy used to visit him every day.
Описывается, что благодаря своему искреннему отречению, но больше благодаря премии любви к Кришне, которая вскоре появилась в его сердце, Кришна в образе маленького мальчика навещал его каждый день. As a cowherd boy, Bivamangal Thakur didn't know that it was Krishna. He just thought this very nice cowherd boy would come with him and chat every day and inquire about his welfare. А вот этот маленький мальчик-пастушок навещал его каждый день, и он не знал, что это был сам Кришна. But naturally, because Krishna is all attractive, Bivamangal Thakur became attached to that cowherd boy, and every day when the cowherd boy would leave, Bivamangal Thakur would feel more and more separation from him. Билва Мангала сильно привязался к этому мальчику-пастушку, и когда мальчик уходил, Билва Мангала с каждым днем все сильнее чувствовал разлуку с ним. So one day Bivamangal Thakur realized that cowherd boy was actually Krishna. И вот однажды Билва Мангала понял, что мальчик-пастушок был на самом деле Кришна. And as Krishna was starting to leave, that he grabbed Krishna very tight. И когда Кришна только однажды собирался уходить, он очень крепко обнял Кришну. But Krishna laughed and he escaped from his grasp and ran away. Но Кришна со смехом выскользнул из его объятий и убежал. But as he was running away, Но когда он убегал, Bivamangal was laughing and he said famously, после чего Билва Мангала произнес знаменитую фразу. Krishna, you may free yourself from my grasp, but you can never escape from my heart, because I have bound you up eternally with the ropes of my love. Кришна, ты можешь освободиться из моих объятий, но ты никогда не сможешь покинуть мое сердце, поскольку я навечно связал тебя веревками моей любви. Krishna, you may free yourself from my grasp, but you can never escape from my heart, because I have bound you up there eternally with the ropes of my love. Кришна, ты можешь освободиться из моих объятий, но ты никогда не сможешь покинуть мое сердце, поскольку я навечно связал тебя веревками моей любви. So next time you visit Vrindavan Dham, be sure to go to Brahmakund in the beautiful Ashokavan, and remember these pastimes of the great saint Bivamangal Thakur. И в следующий раз, когда вы посетите Вриндаван, вы можете посетить этот Ашокаван и также вспомнить это лилу, связанное с Билва Мангалом Тхакуром. So I think an appropriate way to finish today's lecture is to quote several verses from Krishna Karnamrita. Я думаю, что лучшим образом закончить это будет еще раз прочитать эти стихи из Кришна Карнамриты. This will give us a glimpse into the pure heart of Srila Bivamangal Thakur. Это даст нам еще взгляд на чистое сердце Билва Мангала Тхакура. So this is verse 81. Итак, это текст 81. This is he, my beloved Krishna, playing on his flute. He possesses two wondrous feet, which are the shelter for the shelterless, which glow with the brilliance of many ornaments, which move this way and that, which are abundant with divine pastimes, and which fill the three worlds with the mellows of love. Это он, мой возлюбленный Кришна, играет на своей флейте. У него две чудесные стопы, которые являются прибежищем для бездомных, которые сияют сиянием множества украшений, движущиеся туда и сюда, которые изобилуют божественными играми и которые наполняют три мира вкусом любви. When will Krishna cast upon me his sidelong glances, which are as dark blue as the blue lotuses growing in the Jamuna, and tremulous with waves of mercy? And when will my heart find boundless joy in the playful notes of his flute, which are more cooling than the moon held in the head of Shiva, Cupid's enemy? Когда же Кришна бросит на меня искоса свой взгляд, такой же синий, как и синие лотосы, растущие в Ямуне, качающиеся на волнах милости? И когда же мое сердце обретет безграничную радость в игривых нотах его флейты, которые более охлаждающие, чем луна, которую держит на своей голове Шива, враг Купидона? And one more drop of nectar. Еще одна капля нектара.
All glories to Krishna, he says, my very life in the enchanter of the three worlds. His now blooming youth is adorned with the last flickering of childhood. His eyes flashing with delight, he bewilders Cupid with the nectar of his smile. His beauty beguiles at every moment, and out of love he drinks from the mouth of his flute. Srila Bhivamonkar Thakur ki, Krishna Karnamrita ki. Вся слава Кришне, самой сути моей жизни и чародею трех миров. Его расцветающая юность украшена последними проблесками детства. Его глаза блестят от восторга. Он сбивает Купидона с толку нектаром своей улыбки. Его красота всегда соблазнительна, и из любви он пьет из своей флейты.